soul. Let your Holy Spirit come and take control in every situation that has trouble all over my mind. Oh, my curse and burdens unto you. God is good all the time. All the time, our God is good. Many other for wutie me enwumre onyame wo nhira. Onyame enti nanim enchire ye nyina. Na ne bambo a ode amaye no enye kese. Yade fie ni efi ba nyina enye nhira. Enhye Kristo din enyunyam. And the studies na ye no na ye to aso substitution. Who says substitution ye exchange of life. Inti Kristo Yesu odene nkwa a eye ahotie emaye na oje ye mbone no ekoi. Inti na ye who say Christians, we have the life of God in us. Ye Kristo enkwa ewe ye mu. Ti uma ye hwe quotation ya etoaso yi na ye ntoaso. See Acts 17:27 says, in him we live and move and have our being. In the life of Christ, of the life of God that lives in us, in him we live and move and have our being. Galatians 2:20, my old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So the life which I live in this world, I live by the faith of Son of God, who loved me and gave himself for me, and gave his life. Hallelujah. Masia miti enye me na mete. Me nua dofo a wutie mi a wafa Yesu Kristo aye wo kra ne waje nkwa. Yase ayeti enye ye na yete. Nemu yase ayeti yeti no se Onyankopon ba Jesus Christ ya odoye na ode ne nkwa abo afode amaye. Enti na enye ye biem adom ni nti eye Jesus Christ na de ne nkwa abo afode amaye. Se yemfa ne nkwa mu enhye ne din konkon anuonyam. Na na ye to aso yi de me de to aso ne se education the human spirit, or train your human spirit. Hallelujah. Train your human spirit. Nyame ho nkokra wa betra ye mu ni de he is mature wanyini dada. Sanya wote woni tumi mu, sanya wote won na hoodin mu, sanya wote ne saa na wote won sesa. Na emu wa betra ye nipadua yi mu no. Tina Apostle Paul ka say yenye renew of your mind. E wo say ye gitum e wo yakoma mu ne ye kra mu ne ye honhom mu say enye ye na yete na emom Jesus Christ e na ti wo ye mu. Say na ye kan substitution. Jesus na ode ne nkwa amaye na ono na odi hene e wo ye mu. Pacho making quotation with Hebrew 5:14. Solid food is for those who are mature, who through training have the skill to recognize the difference between right and wrong. Hallelujah. Solid food. Aduane a eye den, nyame asem a emu ye du no. Eyema wona what training won honhom ana what training won ho ehu nyame asem no mu enokra wo mu se impo oda impo a ne daye mu mpo no otimi echusu wrong from right. Hallelujah. Se ebetina ye adwuma saa age se ye train ye human spirit ye ni nyame honhom no edi adanse se ampa se e onyame ma ansana sa tumi no etimi adaidi we mu. Every creature must be connected to its sources to be alive. Nyame abodi biara oboye no e wo se e connected to baby ayi ni free ye ansana etumi atena se ana ansana etumi anyankwa. Fish ya ye hunu no fish ye born se on nsuom. Enti fish ne tena bie a baby anenkwa wo ene se e wo se wo tena nsuom.
and say be a wo goldfish bi wo fie na office a wo mpa no wasiesie so ye kama enti okon do say wo de wo fish ne beto wo nchen a wo de ne to ho a eho enye ne tena bia enti ontimi entena se ade enche no obehu fish no na wawu esan say ne tena bia eye ensuom. Human body is from dust and must be connected to the dust to be alive. Nipadue ya yetimu ya eye nyame asori den. Eno nso nyame eyifri netiem. Eti nipadue yi mu ahoden no se ebetumi agina ho a ana ebetumi atena ase acha. Agi se yedi aduane a efri enetiem na manipadue yi enya ahoden. Eda yesua ne hu se ti se ye hu se wokọ abeten a ye wonuane bi wo ho a ye se biology ana biology enuane a wo modua yamfa chemicals enguso no eno no enipa na wo ensam ye du bebre no wo mutimi di no nya bibia se eno no mu se nutrition ankasa ewo esa se nipadua yi de enam se ye yi no free netie mu ni ntino ewo se enya aduane a efree netiem edi ansana etumi atena se ama nyame honkonko so atena mu da. Amen. Anything you say we are fasting we no better fasting up to 40 days. Onu nsuya ni peduane betumi sustain up to 40 days. Now so a free 40 days you can go na cells na kasa na cells ni di cells na ewo no enye bibia se ehia aduane a e free na tie mu na de a survival na nyame ye honhom na abetra ye mu no. Our newborn spirit is from the word of God. He must be connected to the word of God to succeed. Amen. Amen. Pacha make a quotation with 1 Peter 1:23. You have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. Amen. Amen. Was it na ya we on fufro? Ye nem nyame asemu e na awe yam fufro. Ya fa niema epro ana esai na awe ye. Nemom ye di nyame asemu a etim ho da. Eno na ye de awe ye. It is say ye betumi aye successful in our Christian life. Ne ehia ma say we should educate our human spirit. Hallelujah. Your spirit can be educated just as your mind can be educated. Hallelujah. Ye betumi train ye honhom ye nipa ye ni akasa ye honhom ni nyame honkokro ai di adanse age nyame asem a woka efa ye ho no atum. Hallelujah. Senya ye si e training ye yadwen sa as ye betumi e training ye honhom so eteki mre se betumi e training ye honhom nanso ye betumi aye. Hallelujah. Ye betumi aye. Me ye na me ye bibis me ye example bi se aye te se ni ye school ni ye se ye de o timetable amount na usua timetable 2 times 2 2 times 1 was odras yi ade we kwa de mede mehu na wo bo nsa no ade ne ye wo den na so se wutimi ehu na wo te asese ne esi ya times bi ade be ma ho eno aso wo ko utrim no multiply na wo the answer na aba sa ne human spirit so ye training no so a baby biara ye betena no nyame ase baby nyame asem efri babiara no asem na urban ampase eto wa wutimi se oh asem we de eyampase nyame asem na se efri tro no so na ni honhom so honhom no be testify or say our spirit testify honhom no be testify say oh we nyame asem na we de fato na kwadwene ho kakra ansana wa hu de eti. Why is it important to train our human spirit? E debe iti na ehia ema yen agidi for say you train your human spirit. Ana ye ni nyame honhoma eti ye mu no ebe ye adwenkro e wo nasem a wo ka efa ye mu no ye ho. Because God communicates with us through our spirit man. Nyame enam ye honhom ena ekasa. Nyame enkasa nguya dwene mu bebre se ne Old Testament no na okasa efra bontene na abegu wona dwem to wote o si Moses
na wate se ampa se obi wa abonten na wo frɛ no nyame enkasa enche ye saa bebre ebetu abaso obeye ne saa de but ye new covenant yi mu de na so hu krokron etie mu ni nti no okasa gu ye huhu na ohunu a translate asem na ma na se onim nyame asem a ana onyi nyame asem ntuma se nyame kasa gu huhu a ebeye din pa se obete se nyame na ne wo kasa nemo se honhom ni nyame honhom eye ba ko na uti nyame asem na se dia okasa gu ma o se yes asem we die nyame na ye ka ampa okọ ya no o se kr na ededi se eye ampa se nyame na ene wo kasa but o me Proverbs 20:27 the spirit of man is the candle of the Lord searching all the inward part of the belly. Amen. The spirit of man, hallelujah, the spirit of man is the candle of the Lord. Ye honhoma etie mu no eno na ye kanea onyame ehwem. Eno na ye kanea nyame efem kasa. Eno ye kanea nyame fem eye bibibiara opese oye. Hallelujah. It is ye training your human spirit eni nyame honhom edi adanse a. Se ne etie biara nyame kasa. Ye beti se nyame ena kasa. Eda me te sa asem we quotation we eye me depa. I say the spirit of man is the candle of the Lord, searching all the inward part of the belly. Na me who say se me di we efam se obi twa entro eto so ana obi ka asem bi to so na enimu a me nua adofo ma ema ne enhaw kra me ma ne enhaw bebre esan se quotation we edi adanse se nyame honhom na akasa otie mu na bibibiara ekoso na se otie akoma ni mu nti no oni bibibiara eniti na Christianity ni bibibiara ye free yakoma mu anye no enya ade a eye eniso wo nyame mu anim na mo se ye free yakoma mu eye de a ende ye honhom ni di adanse se eye ampa se ye free yakoma mu ena yaye ni mini e waya adwene mu nyina ena onim ni a ewo yakoma mu nyina enti ye ntumi emfa bibiara ehinta no na eho beba emfaso pa se ye betumi etrain ye human spirit na ye ni nyame nso ahonhom edi adanse ma twebo fibi wa mekenkan. God communicates with the spirit and not with our reasoning. As we instantly obey our spirit, we will find that we are obeying the Holy Spirit. God used our human spirit to guide us. The spirit of man is the candle of the Lord. Amen. How to train our human spirit. Ekwan be ne be fa so a e betumi train honhom a ewe yemu na eni nyame honhom edi adanse. Nyame asem ma yehu se o say the word that I speak to you, they are spirit and they are life. Nyame asem na akasa ene ne honhom no. Hallelujah. Enti mra se betimi train ye human spirit ya na tinye tie biara no e wo se ye di nyame asem ena edikan. Meditating in the word of God about your new identity. God sees us in our spirit man. So obeye newborn a onyame ehun ni pasuda dani biom. Nemom ohun yen ewo Kristo Yesu. Amen. Me sisu biom. So obefa Yesu Kristo eye wo kra ene waje nkwa. Onyame ehun ni pasu dada ni biom. Nemom ohun yen ewo Yesu Kristo mu. Enitine ebu behia se ye betreni ye human spirit to agree with the word of God concerning our new man. Amen. And the can see Christians are the righteousness of God. Say abeye gidifoi ye onyame ahotefo. 2 Corinthians 5:21 no. A dear dance says it is no longer that we live it. And if anyone is in Christ Jesus, he is a new creation. Hallelujah. All things are passed away, all things are become new.
and all things are of God. We are the righteousness of God in Christ. We are the righteousness of God in Christ. Adentina hu hia ma ye say ye betreni na imposa wodampa na obi pusu wa obeka say I am the righteousness of God in Christ. Because say ye jitu mu say ye ahotefo ewo onyame mu a eno ne be ma ye tumi ama ya bo ahote so abrabo. Amen. Say ye jitu mu say ye ahotefo a e ma ye tumi so ema yetumi edi obonsam so esa se di obonsam edi wo ye nia ne bone nemum emra ye beji atum se ye ahotefo ewo Kristo Yesu mu no ye nya Satan anu aduro na bone biara so a ebeto ye nim no esa se ye ahotefo ntino ubehu se wenye na weye na wenye. Hallelujah. Na de bia ne betumi atwusu nia eye ashe Kristo din ene unyam. Ne etosibio, we should practice the word of God. Nyame asem ade bia ye kwa sori na ye tie no. Ene ye ne ankasa so ye kenkan a yehu no. Ne nyame nam adwa gospel mu eso ede maye no. We should put into practice. Ne me huni se de bia ye kotie nyame asem no ana ye kenkan nyame asem na ye wie ye kwa na ya sakoye nia ye nia ye nim na se no bibi sam se adenti na de bia ye kwa asori o se maame ye kwa asori sa enso ye huni pan bebre se ensakraye entimi maye mu ana nyame asem no efa hen ena me ne ka se nyame asem wo hoi no sa wuti na wan put into practice ye fre bibi se hot air wuti asem na se wan fa anya adwuma within few hours no bo se na asem na afiri wadwenem won kai biem kra se wati nyame asem no na mo sa asem no betumi aye adwuma wuti asem na instantly no sha se ubetu asem no ho anamo na se wutu asem no ho anamo dia asem no ebetumi atena wo mu asem no be ye wo mu adwuma na ensakraye be sha se eye adwuma wo mu na se ne ye hu ye ni no emre kakra bi betwemu akwa ye hu ye na ebe hu ye se ensakraye ewo ye mu matro quotation wa ede ye example I betumi di nyame asem aye adwuma o say love your enemy and do good to them. Sasa mo o say ye de eye adwuma love your enemy and do good to them. Obi a ye wo enemy no ebetia basesa nipa no wo chenade a wonye ebetia masesa nipa no ma ofie medidi but do good to them no any se menka nipa no ho asembone e wo nechi wo yesa nyame asem no na wo di eye adwuma. Hallelujah. Nyame asem se give to the needy. Se wo nua bi ehia mmoa me nua dofo fama no. By so doing no you are training your human spirit to be like Jesus Christ. Amen. Give to the needy. Obi biara wo ben obi biara wo nim no ne ho kire no bibi mu. Se wo wo kwan dia enye sika mu nko emre bibi bia mu no. Boa wo nua no. Hallelujah. Speak to your mountains. That the way I was set a Christopher yetumi bo ho modi nyame asem say speak to your mountains. Speak to your mountains. Hallelujah. So uko shia bipo bi o kan mountains a eye otai, eye wo how, eye amanie, eye yarewa, or how biara wo bekwa akoshia no. And one also will speak it to that mountain say I command you in the mighty name of Jesus to live my life. Speak to your mountains. Ye ntanye. Ye bompa ye bebre. Nemo mpaya ye body so oh eradi ye we yo inshaka eradi wona doye ni mobru hu se de bia woti ye mpaibo na aso de wo se nyame ye no wa ye wie nemo odi tumi no ama me no mie mu no abetena ye mu na wo share say we should speak to our mountains. Hallelujah. Say the Jesus ye no was ni friend bie o ye o se o kache be pose frama se ye din na emframa ayedin na na tie mu enti wo se na Jesus tu na namo no yesu tu
yanamobi. Hallelujah. They taught you, say, do not let your heart be troubled. Do not let your heart be troubled. Jesus in the same way, or say, do not let your heart be troubled. As you trust in the Lord, trust also in me. Mama wa kuma ntutu sɛ nea woji Onyankopɔn gye no saa na gye me nso di. Hallelujah. Nneɛma wei kakra na ɛwɔ sɛ yɛtumi put into practice. Yɛbɛhyia nkwanhyia, yɛbɛhyia wɔtae, yɛbɛhyia nsɛm a ɛyɛ hu bebree. Nanso Nyame asɛm ɛhyɛ yɛ sɛ we should not let our heart be troubled. Na sɛ yɛyɛ ne saa, hallelujah, na yɛtrain yɛ human spirit. Na Nyame tumi na ɛtii mu na ɛyɛ kɛse. Etubo sɛ emra wo di Nyame asɛm no ɛyɛ dwuma no. Na Nyame ɛyɛ kɛse wɔ mu. Hallelujah. Hallelujah. Afi was say give the word of God first place in your life. Me Nyame asɛm eni hene ɛwɔ wade yɛ nyinaa mu. Romans 3:4. Of course, no. Even if everyone else is a liar, God is true. Of course, no. Nyame onye otrofo. Wasi me nipa nyina nye atrofo. Ne Nyame enye no kwafo. Mi wura ni quotation ba ko pe. Wasi hane me nipa nyina nye atrofo. Ne me Nyame nye no kwafo. Ekwa be so ne de sade we so betumi aye dwuma. Yade ye nyina mu. Yeni ankasa ya dwene mu. Yeni ankasa ye nimdie mu. De Nyame asam ka ene gina ho pintin. Amen. Ebedrum rebi na wo wankasa wo financial o bank accounts na ene wo kasa. Na wankasa wo health na ene wo kasa. Na doctors EMR report, different report. Send your situation ni tie biara. Asem biara obi ni ubeka. Asem biara wakasa wadwene na ubeka no. Se asem no ennam Nyame akwan so a me nua fa to nche. Amen. Na me Nyame asem a waka no enni nukware ewo yade ye nyinam. Na se ye ne saa. Me nua da fo se ye ne saa. Nyame tumi beye kese ankasa ewo yen so. Na yebedi hini wo yade ye nyinam. Ashe ye na jinkwa Yesu Kristo din enyonyam. Instantly obeying the voice of the Holy Spirit. Hallelujah. Holy Spirit speaks to our human spirit, and it comes like our own. But when it based on the word of God, obeying it, obeying Him. Hallelujah. Nyame on kronkron ekasa gu ye honhom na emprempi no eya na ayete se ye ni ankasa na ya dwen na ye yen ba se unya atenka na se eti Nyame asem so a ye se ne honhom no eka won ubo se ebedrum rebi wo se ebi ana yale ni wo se bompaye ma no unua bi a onenam un bi a on kan pe ba se o se bi a ye ne moa esa se eje Nyame asem nso ni ntino se wo ya ubo se eyampa se Nyame hon konkron ena enam mu ekasaye Nyame enam yemu ene sayare Nyame ne nam yemu ena etwe akra ema no ho Nyame nam yemu ena ye bibibiara opese wo ye no wo asase so enit emu hia pa menu adofo a menu mienu ya agidifo se ye betre ni ye honhom na ye ni Nyame honkoko no aye adwenkro na se ye tenene e woni kasa mu a eno na obetumi afa ye mu ahye ni din konkon ene onyam na me hu se wo ye obi a wo kasa foforo nso a eno so bomode se kasa foforo nso obeka ni bebre ye mu bebre no se honkoko bo Yesu na ye kasa foforo na efi se identification se ye ka ama obi ehu se konkron abo Yesu. But 1 Corinthians 14:4 no or say anyone who speak
in a tongues edify themselves. Seminu mienu se kakasa foforo na ye honhom na etie mu no e na eye kese ene na nadwene mu da ho e ma ye honhom na etie mu no eti nyame ne na etumi ene nyame hon kronkron aye adwuma abom eni ti ehu hia se so kakasa foforo mi nua dofo a wotie mi me ma ne nye wo se efia da bi wo kɔ na ye bompa ye nko ana wo beka ana emra ade ne be kire so no mane nye wo nwum a wotu ena no Apostle Paul o say I spoke in tongues more than all na all can o say Corinthians 4 ni nyina no ono okakasa foforo eche wo nyina na so ni ehu se enye emra wo preachi ana ba bi na wo kakasa foforo nemum ono a ne private life no ono akasa ni fie emra wo dware emra wo ye dwuma bi emra wo no kwa wo nam no na odi kasa foforo ena enam enti me nua no madofo se ye makasa foforo so edoso ewo ya no na ye ka ni bebre a eno so ema ya dwene mu eda ho ema ye tumi eti nyame ne na ma ye tumi ahye ne din ne wonyam se ye ti nyame ne a ye betumi asayare se ye ti nyame ne a ye betumi ahyenkom se ye ti nyame ne a ye betumi aye kyerkyerefo se ye ti nyame ne a ye betumi de afoforo nso aba Kristo nchen esa se bibi biara a obeka kyerɛ na ye bɛyɛ no ɛde senkyerɛne ene bɛba na ma wana wonyi ndie no ombehu ye na gyenkwa Yesu Kristo na wahyinide kronkron ne unyam emra nche na mede masem eba wieye ne ade aba bedru ha no eye substitution ye hu say Christianity is exchange of life ye na gyenkwa Yesu Kristo a oye onyame no oba asasi so ebefa akwate bia eto no ho so obeye nipa betre ni padua mu onyame betre ni padua yi mu na nyame fa Jesus mu eye ansenkyerene ene ahwade bebre na Jesus oni ha na mominu mienu ne aye nesi anamu wode ne honhom kronkron no aba betra ye mu wode ne nkwa aba betra ye mu wode ne tumi aba betra ye mu na se ne tumi no ebetumi afa ye mu aye adwuma de dikan e wo se agidi se ye ahotefo de tosumi no wo se agidi se ye na gyenkwa Yesu Kristo ne honhom no etie mu na afa de totosoro se ye Yesu tie emanyame asem a oka no a nyame tumi enam ye mu ebe ye adwuma enipa ne bebre ne aye nsenkyerene egusu ye nsenkyerene minu a waje Yesu Kristo edi minu mienu se ye ne nyame asem e kyere ye ni a Yesu nyame nam ye mu be ye nsenkyerene ahye ne di konkwan mu nya pacho ma ye mo mpaye nyame agya anwumre ye da wase wa o ye nkunimdifo na ayo nwamani wa wo doye na wo de wo honhom konkon wo du tumi wo de wo nkwa amaye de wo de amaye na yegu Awurade atiefo nyina ahye wo nsa ye se ma wasem tumi enyi emu adwuma ma obi biara wo de asem be ye adwuma na Awurade ma asem nsankyerene na edi na ye hu se e ampa se wo nyame wo na waye ye da wase e wo Yesu Kristo din. Amen. God is good all the time. All the time, our God is good. Me I make say ye frame me Adwoa Nkansa, Adwoa Gospel Truth. Me na ya make sa no. Na se say nyame adom obetumi enya ye e wo Facebook and na YouTube nso ye wo ho. Afen so me sire bebre se me nua dofo a wotie se wo asembisa bia Isa nse nyame adom ya na ayina kwaye nkyerɛkyerɛ bebre na se wo asembisa ana contribution bi nso a me mane house obefre telephone number ne gusu no mpacho frɛ na yeni nkomo onyame wo nhyira wo ewe Yesu dinimu. Amen.